Hola. Se me escucha un pelín bajito. Vamos a acercar aquí el micro. Vale. Ahora perfecto. Y pues nada, estamos aquí un día más para jugar a Honkai. Yo solito porque ahora no está. Y tampoco es jueves, así que vamos a terminar ya los eventos, por favor. Yo quiero. Yo quiero, pero no me dejan. Eh, ups, ups, ups. Bueno, pues nada. I'm planning on Me, quitting my me he job at the teletransportado Sky aquí Ferry y no sé Commission. si es lo que tengo que hacer o no es lo que tengo que hacer. O a dónde tengo que ir o a dónde no tengo que ir. Así que vamos primero a comprobar si es lo que queremos hacer. Sí, vale, de acuerdo. Entonces podemos ir para allá. Venga, allá vamos. Ceremonia de aceptación como discípulo. Hey, this is not how it's supposed to be, right? The Cienjo is known for its tea culture and hospitality, but you're not treating me like a guest at all. Seriously, am I not a guest? Pobrecito. Dear guest. Ya está Scott liándola otra vez. Stop! Don't call me a guest. You're not even treating me as one. I want my tea just right. Not too hot, not too cold, but the tea you served was either freezing or scalding. Is this how you treat your guest on the Cienjo? Ay, How Dios mío. fantastic! Your tea tastes like slop, and you even have the nerve to charge me for it! Are you trying to scam honest folks? And that name, the Sleepless Earl, it's so hard to remember. How about we give you a new plaque that says Cienjo Slop? It Qué suits ganas this de place meterle un better, cancedín don't you sudado en think? la boca. Me encantaría hacerlo. Vamos a darle una buena prisa. Stop! You've gone too far. Oh, who's that trying to be a hero? It's me, March 7th. Cause more trouble and I'll show you who your mommy is. Wait, that sounded lame. Hey, say something for me. Aquí está 7 de marzo, la maestra de espadas del Expreso Astral. That's right! I'm the Sword Champion! Sword Never Champion. heard of you. Now scurry back to wherever you crawled out from. Mr. Scott, I'm Yenching, a Cloud Knight lieutenant. We've met before, and I suggest you stop causing trouble. Trouble? Ha! I'm just giving some feedback as a regular customer. The tea here is terrible, and now the Cloud Knights want to stop me from complaining about it? At this rate, who would want to ever come here for Madre tea mía, in qué the future? ganas de darle una hostia a A este señor. regular customer? You? Yeah, what else would I be? The Cienjo's prisoner? Deberías. Anyway, if you're trying to bully this young lady, you'd better watch out for the weapon in my hand. Huh? Oh, that really scares me. Come on, you're not seriously trying to take my life with that piece of scrap metal, are ya? Scrap metal? This is my sword! I'm here to learn Cienjo swordplay. Sword play? Oh, I get it now. It's just another kind of play, right? That explains why you're dressed like you're in a show. You're not even from the Cienjo, so why bother learning their sword play? If you're feeling unsafe, I can sell you an IPC mech. Ha! As if anyone wants your junkyard scrap mechs! 7 de marzo puede cortar sus mechas con un Oh, solo how golpe. marvelous! How about you show me then? Well, guess it's time to show these bumpkins something serious. Venga. Vamos a darle una paliza. Los fechas de recuperación responden y aparecen cerca del condenso. Y cada vez más transeúntes descensos se detienen. Just a reminder, IPC members, street fighting on the Cienjo Lafu is prohibited.
make any funny moves, and I'll smash that scrap metal. Hey, relax. I know the rules. These are my subordinates. They got stuck here because of the transport ship incident, and they need to vent their frustration. In the end, it's all the Xianzhou's fault. Well, I could overlook the terrible tea, but now that you're questioning my security, I can't let it slide. After all, I have a courier business to run, and with so many clients watching, that just wouldn't look too good now, would it? Instead of wasting your life learning useless swordplay, why not invest in our civilian mechs? You'll have your master kneeling and begging for mercy in no time. Stop! Don't you dare insult Xianzhou swordplay like that! If you have the guts, I'll show your mechs what I can do. Huh? A fight, you say? Now that you've thrown down the gauntlet, March 7th, I feel I'm obliged to accept your challenge. Say whatever you want, but once you've seen what our mechs can do, you'll be practically begging us for them. He destrozado mechas de estos muchas veces. Oh, come on! How could I say no to a bet? Si ganamos tendrás que ladrar como un perro. So, I can see you're no master yet, March, but I'll play fair. You go back and learn swordplay from your teachers here, and in 15 days, I'll come find you and challenge you with my mechs. Only 15 days? All right. Fine. And if you lose, you'll have to bark like a dog in public and shout, "Xianzhou swordplay is a total joke!" ¿Qué You'll tiene, stand at the ¿qué tiene con el entrance of callejón Owl Auro, Alley and say it to everyone passing by. Oh, and if that's the case, just forget about your master and become my apprentice instead. I'll teach you how to pilot a mech. Ay, por Dios. And if I win? I'll become your apprentice? Nah, I don't think so. I don't like you. Okay, how about this? If I lose, I'll squeal like Te a hace pig como in un cerdo public en and público. say, IPC Va mechs are a mejorando. total joke. And I'll even print that on every mech on the transport ship. Deal? Tenemos trato, tenemos trato. Solo cambió de ladrar por chillar y se supone que con eso ya es otra historia. Squealing isn't enough. You also need to apologize to the owner of the Sleepless Earl and take back what you said about Xianzhou swordplay. Fine, I get it. But you've got to actually beat me with that little scrap of metal first. Vamos a darle la paliza del You siglo. all heard it, right? We'll meet again in 15 days. Let's go. Todo mal, de verdad. Are you okay? Yes. Thank you all for your timely help. The shop facing a bit of flack from visitors is a minor issue, but Miss March's decisions to challenge him is serious. I feel responsible as if the shop has inconvenienced you. Don't worry. I can't stand by and watch someone be bullied. I have to stand up against injustice, no matter what. Not only do you speak like a hero from an immersia, but you also have a kind heart. Your charisma has completely won me over, Miss March. Oh. I'm not quite a hero. Yet. Oh, I know you're here for the tea ceremony. Please come inside. Thanks for the invitation, but right now, I just want to focus on practicing swordplay. Masters, let's save the tea for later. Sure, the tea can wait for now. However, I have a question, Miss March. How confident are you about the bet you just made? No creo que Marzo haya pensado en eso. Come on, how could I possibly lose? You're right. It seems she really hasn't considered anything. Efectivamente. I don't see any issue with it. Let March give it a shot. As long as she trains diligently, I believe she can easily deal with that hunk of IPC scrap metal.
As long as she trains diligently. I'm now filled with determination, Masters. I'll learn swordplay well and teach that guy a lesson. You're my most trusted friend. You'll be my assistant teacher and make sure I learn swordplay properly. Maestro asistente. 3 maestros y un aprendiz. If I can't learn swordplay well, I'll have no one to blame but myself. Masters, Mr. Teaching Assistant, let's go back and start the training now. Buena. Vamos a empezar el entrenamiento ahora. A ver. Ay, que me quedo atascado. Pues I'm nada, vamos a planning on ello. quitting my job at this- Uy, paquete de mensajería. Lado. Transmisión del canal vacaciones. Por cierto, estas son tus dos ramas, pero algo que... Oh. No vale que así sea. A ver, por aquí supongo. My pal said Sí. Pues nada, vamos a ello. Muñeco de entrenamiento. That IPC guy will show up in 15 days. I've gotta become a swordmaster by then. Becoming a swordmaster in a mere 15 days is quite challenging. But we can't lose our momentum, Master Yun-Li. Momentum alone will only keep you going for about 3 days. If you really want to stick with it, you need a solid plan. No worries. I've found my professional teaching assistant to help me organize the lessons, so there Bueno. won't be any problems. Deberé preparar las clases para marzo. Rest assured, Masters. If not in me, at least place your faith in him, my trusty sidekick. Miss March is really passionate about learning swordplay, and now she has a clear goal in mind. That's a good thing for her. There are many ways to defeat villains, but if you want to become a true hero, you have to focus on self-improvement. I hope you will always remember this, Miss March. Venga, Got nunca it. lo olvides, Marzo. It's all etched into my memory. Since you've got that in mind, it's time for me to set some targets for you. Please go ahead, Master Yun-Li. Empecemos el We'll entrenamiento. have 3 exams during these 15 days. If you pass our tests, those pieces of IPC scrap won't stand a chance. But if you fail, That would mean Yun-Li is a terrible teacher. And if that's the case, I hope you won't force yourself to take on the challenge, Miss March. hey, you are the terrible teacher here. I understand. In the Immersia, the disciple and the master share both honor and disgrace. If the apprentice fails, the master loses face too. Tiene sentido. Well, there aren't that many customs on the Xianzhou. I'm just worried about you getting hurt. But as long as you practice diligently and pass the tests, we'll feel confident about your duel. Now, let's go back to the first question I asked you. I'm sure you found a reason to wield your sword, right, Miss March? Absolutely! I wield my sword to become a hero. I want to fight for justice, punish the wicked, and make them quiver in fear and run away when they see me. Then keep that fire burning and learn with all your heart. You haven't said much, Mr. Teaching Assistant. Any suggestions before we officially start training? En camino con frecuencia nuestros amigos quienes causan giros inesperados. What, twists? Like the ones in those Swordmaster novels? But I wonder what kind of unexpected twists I'll encounter. Ay. Recibirás consejos de un maestro sabio. It'd be pretty awesome if that actually happened. That's enough chit-chat for now. Don't forget to keep an eye on my swordplay practice. Ok. Pues ahí empieza el...
Programar entrenamiento. Dicen que queda 10 que quedan para la prueba. 4. Ok. Serás el maestro asistente de espada y organizarás el programa de entrenamiento de 7 de marzo. Ayudará a dominar los movimientos de la espada para derrotar a Scott en 15 días. Marzo, la clave para practicar la espada está en dominar todos los movimientos. Para ya de pegar y deja que Marzo frente a algunos movimientos por la vía práctica. Aprender movimientos. La técnica de espada es la esencia de cada movimiento, lo que puede otorgar una gran fuerza en combate real. ¿Qué tal si fijamos un pequeño objetivo? Aprende viento cortante. Vale, viento cortante es esta. Vale, pero no tengo todavía las... Marca la técnica de espada como objetivo de estudio. Puedes ver aquí todos los atributos necesarios para aprenderla. Puedes mejorar los atributos programando los entrenamientos correspondientes. Elige los que suplan tus carencias. Pues este es todo lo que necesito por ahora. Ejecutar el programa. Ay, podría haber puesto un ayudante. No está sosteniendo nada de nada. ¿Qué fue eso? Soy yo. ¡Wow! No mientas. En 1996, 1998, 1900, 100.000. Solo has blandido 5 veces el arma y ya pareces agotado. No hay que perder la energía, maestro. La desposada lleva la espontaneidad. La espontaneidad lleva a la comunidad. La comunidad lleva al dominio. ¿Sabes qué significan esas palabras que murmuras? En absoluto. Ok. Y este es el mismo. Marzo, aguanta. Uf. Son solo 2 titines. Bien hecho, te añadiré 1. ¡No! I learned so much today. Well done. Perfecto. 3 días. El entrenamiento consume el estado anímico. Si mi estado anímico no está bien, la eficiencia también bajará. Es verdad, equilibrar el trabajo y el ocio. Haz clic para planificar un recorrido y recuperar el estado anímico. Vale, pues... podemos hacer esto. Jeez, I'm Podemos hacer esto. exhausted. I think today should be a rest day. Ayudantes. Ah, es que no puedo poner ayudantes. Tienes aún no recibidas, vale. Ejecutar el programa. Cada programa de entrenamiento de espada consume mucho tiempo. Haz clic para acelerar. Venga. Acelerar. Son las 25 veces el arma y estos. Sí, sí, esto ya lo hemos visto. Días de práctica con espada siempre están llenos de historias interesantes. Enviaron una carta de invitación a un desafío marcial al jardín trasero del Palacio Austro. La práctica de espada diaria de 7 de marzo llamó la atención de la Asociación Técnica de Espadas Tradicionales de Grupo Terminado. Era no solo el estudiante para... Es presencial el ascenso. La asociación local no tiene nada de clase. Julie hace que marzo se para el máximo. Justo antes del How dúo, should I go about 7 de this? marzo decide... embarcarse a practicar con la espada. ¿Ustedes no te vas tan serio tu entrenamiento desde esto? La esposada lleva los... sí, esto sí. ¿Sabes lo mismo? Venga. Pues mira, creo que ya casi llegamos, ¿no? ¿Cuántos nos quedan? Another new move under my belt. I gotta find time to try it Vale. out. Próxima maestría 2. Y nos queda eso, vale. If you keep upping the Pues training, venga, total I'm programa. gonna start. Ah, como ya los hemos visto, pues. Oh, está muy complicado. Vale, ya hemos llegado. Aumentar el entrenamiento, aumenta los resultados de entrenamiento. Yeah.
progreso es increíble, Marzo. Ya cumple los requisitos necesarios para aprender viento cortante. Por supuesto, miren cómo la domino. Did I El really siguiente objetivo just será aprender learn la siguiente that? técnica de espada I guess I am pretty basándose en este awesome movimiento. after all. Ok. Vale. Voy a necesitar descansar un poquito. Y podemos entrenar... Buah, 500 de fuerza. La tenacidad es esta. Venga, ejecutar por Let's do this. de practicar estas llenos de antes. En quién saca un registro What de do combate you en el caballero recommend? de la sede del combate. Para el conocimiento espontáneo, ni el caballero experto en de la práctica de espada. Para inmersialada, 7 de marzo, puede sentir que se encuentra físicamente de la de las actividades estelares de combate. Innumerables espadas rozan la carne por centímetros. Rozan la carne por centímetros. Es realmente intenso y emocionante. Yankin le pregunta a 7 de marzo qué siente. Aterrador. Mejor solo veo un vídeo la próxima vez. Huh? Tiro me dijo que has tenido enfrentamientos más peligrosos. No, se rompió. That's enough training for today. I need. Venga. Today, you'll face your first test. It's all about the basics. Venga, la primera Oh, prueba. I know. It's a float like a butterfly, sting like a bee, right? That's boxing? But close enough, I guess. Grasping the basics is crucial to mastering swordplay, Miss March. Focus on wielding your sword properly, making your thrusts swift and strikes brisk. And parries should be fluid and nimble. Got it. See? Even March is getting bored of your rambling. But I'm actually not bored at all. Miss March is still a novice, so I'm giving her some tips on the basics to help her better understand them. Neglecting the basics will only make you vulnerable in a fight. Even for an extraordinary sword master like you, Yunli. Hola, Percy. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto Just tiempo? focus on your teaching. Why bring me into this? What? ¿Qué tal va el Didn't verano? General Huyan offer you any guidance? Bueno, aunque no sé. Allí es verano, Looks pero like bueno. your general hasn't told you to stop hopping ¿Qué tal van around like a estos meses? sparrow in a fight, huh? Concentremos en la prueba, Miss March has maestros. been learning the basics of swordplay. Ojalá. Now, Yo it's no time to quiero el put her verano. knowledge to the Yo test. quiero que haya fresquito. Unsheath your swords and show me what you've got, March. According to the schedule, there's a test today, right? I'm ready. De nada, de nada. 7 de marzo debe completar solo el examen de prueba. El combate se desarrolla completamente en modo automático. No se permite que otros compañeros de equipo ayuden. Cuanto mayor sea el progreso de maestría de 7 de marzo, más fácil será pasarla. Tras superar la prueba, sus atributos aumentarán y su estado anímico se recuperará. Ah, bueno, pues adelante. Ah, bueno. Podemos pillar esto, pero se me... Another step closer to ¿Por qué no? star-crazing glass greatsword. Si lo podemos obtener, ¿por qué no vamos a obtenerlo? Comenzar prueba. Venga, 7 de marzo. Tú puedes. Bueno, ha metido una buena hostia. Me parece muy feo que sean 2 contra 1. Azure Dragon, White Tiger, less carbs. Watch this! Aunque les ha dado la paliza del sí. Pero... Eso. Not very. Azure Dragon, White Tiger, less carbs. Watch this! Awesome! Está bien, está nice. Prueba superada. Marzo, tu entrenamiento con la espada porque es un ritmo notable. Y es merecedor de elogios. Bien, elogios. Ha subido todo. Nice. Te falta odio, ni un equipo te gana. A ver, pues eso no es que me falte odio, ¿no? Que tengo demasiado odio para ellos. Por eso no pueden conmigo. Looks like I passed the test, right? Yeah. Well done.
You passed with flying colors. Bien, lo hicimos muy Great! bien. Hey, hurry up and congratulate me. Sí, felicidades. Aplausitos y pat pat para ti. I couldn't have done it without my masters and you, Mr. Teaching Assistant. So if I were to take on that IPC guy now, what would you say are my chances? You already have a martial arts background and plenty of real combat experience. With swordplay guidance from me and Yun Li, if you were to challenge the IPC's security A ver, mechs now, para hacerlo I sola le believe falta todo. You wouldn't stand a chance. Le falta todo. Yun Li's Vaya, right. tendríamos una sola oportunidad. No chance? Hey, are you trying to crush my confidence? I'm the kind of girl who performs better when I'm showered with praise, just so you know. Pobre Marzo. Ay, Marzo. Podría acabar con ese cetarro hasta con una mano atada en la espalda. I'm not that confident. But thank you for believing in me. I thought teaching March was just something of a hobby, but now, actually seeing her progress gives me a sense of accomplishment. Tiene sentido. Oh, really? So now you finally acknowledge her talent, Master Yun Li? Don't worry, Miss March. I've been serious about teaching you from the start. Oh, don't try to Me cause encanta a como siempre rift se mete between con ella. us. Every move and technique I taught March is straight from the Juming art of swordplay. 15 days of training is short, Miss March. Whether you pass or fail this test, I hope you'll continue with the basics, because that's your best shot at winning. After every test, the General would take me to the Artisanship Commission for sword maintenance. Let's go, Miss March. Today, I'll follow the General's example as a way of acknowledging your progress. Vamos a cuidar Thank you, espadas. Master Yenching. Poco después, en algún lugar oscuro del Wofu. So, have you found any information about her? Ah, la voy a hacer Yeah, trampas. that girl is one of the nameless on the Astral Express. Oh, she's no pushover. Don't you think this bet's a bit too risky? Yeah, it is. So what? Have you seen those big shots in the Strategic Investment Department? Do they ever make safe bets? Está intentando She hacer lo thinks que she hace can fool me by Aventurino, pero es flying que no under le the va a salir radar. bien. You there! Get me the most powerful mech we've got! Understood. Checking the inventory now. Now I'm curious to see what this 15-day crash course apprentice is really capable of. Venga. Programa de entrenamiento. 4 días para la prueba. Venga. Ejecutemos esto. Necesitamos 100 de tenacidad y 12 de fuerza, perfecto. Soy Wonder una what fuerza I'll y la run tengo. into today. Luego mejora su técnica de espada. Entonces se encuentra con alguien familiar. Uy, ¿con quién nos vamos a encontrar? Oh, mira, Bobo. ¿Cuánto tiempo sin verlos? Ciro y 7 de marzo. Ojo, date prisa y salva 7 de marzo. Ha sido poseída. ¿Cuánto tiempo sigues acordando fantasmas? Hay menos tareas relacionadas con ella búsqueda. Aunque han aparecido otros asuntos. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces? Me tomé un descanso en la Darsa. Verlos a estos que dices pasar uno por uno es realmente relajante. Apuesta que ser el juez de la comisión de los 10 líderes también es bastante estresante. Hay algo que esté rondando en tu cabeza. Empecé a aprender la esgrima de Xianzhou, así tuve algo de estrés académico y estrés social. ¿Me explicas con más detalle el asunto de la batalla entre 7 de marzo y el intrometido de la corporación? Creo que lo entiendo. Es fácil intentar dominar la esgrima de una escuela del campo. No me extraña que 7 de marzo esté estresado. Es algo de esgrima maligna, así que si necesitas ayuda... Esgrima maligna. ¿Cómo funciona eso? Ah, ni siquiera puedes mantener tu espada firme. Crees que estás sobreestimando tus habilidades. Bueno, no puedo mantenerla firme. Soy mejor que tú, que ni siquiera tienes manos.
Ah, la tímida tontita tiene la lengua afilada. Vivirás en la arena de las celebridades estelares. No se hiera. Tendrías que esforzarte mucho para pelear contra ese mocoso de la sede de la... El maestro Yankin es realmente poderoso. Seguro que no estás fanfarroneando, señor Cola. Mientras posea a alguien de extraordinario calibre y absorba los recuerdos y las emociones de esa cosa, te va a mirar exactamente la misma. La forma más rápida de hacerlo si quieres aprender el clima de esa cosa. Oh, no desharé el sello. Supongo que tu deseo de ayudar a tu amigo. Pero vale. Gracias a los dos por cuidar de mí. Siro, ¿qué te parece este atajo? No hay atajos en el aprendizaje. Así se habla. Tienes razón. Cuando el señor Cola me deje, quedaré sin nada. Eso va en contra de los fundamentos de entrenamiento de espada. ¿También crees que es una mala idea, verdad, Mark? Va, intentaba ser amable. Aunque lo quisieras, no te ayudaría ahora. Ah, Angie acaba de enviar un caso de zombies. Parece que se acabó el descanso. Hablamos luego, Marzo. Nos vemos. Oh, se escabulla toda prisa. Después de pensarlo un poco, creo que se puede sacar algo en claro de la sugerencia del señor Cola. Cuando vuelva a ver a Hugo, le pediré consejo a ella y al señor Cola. Ah, está bien. Nice. Hugo ofrecerá 2 efectos de ayuda cada día. Oh, qué bien. Durante el entrenamiento 7 de marzo puedo obtener la ayuda de sus compañeros. Aumenta la eficiencia del entrenamiento y los recorridos. A partir de hoy ayudaré a Marza a practicar, por favor. Elige un efecto de ayuda. Este me vale más. Mira, los entrenamientos recorridos que cumplen las condiciones y los efectos de ayuda se mostrarán resultados. Vamos a hacer uno de estos. Bueno, creo que primero vamos a viajar. Otra vez. Y vamos a ejecutar este programa. 18, perfecto. Ya tenemos la tenacidad al 100. Parece que con espada. A ver. 7 de marzo invita a Jujuo a patrullar en el jardín del sosiego. Mientras caminan, Jujuo desaparece de repente. 7 de marzo decide regresar inmediatamente al pabellón del CS. Al menos, allí hay escolta almas. Cuanto más tranquilo sea el lugar, es más probable que escuchen ruidos extraños. 7 de marzo agudiza sus oídos. Y percepción más 15. Voy a hacer percepción más 15. Pero quizás usa tu imaginación. Perfecto. Nice. El desgaste anímico y la eficiencia del primer incremento aumentan en un 200 y un 400 respectivamente. ¡Wow! Vale. Dar un recorrido aumenta la eficiencia del siguiente entrenamiento en un 100%. Ah, pero es que esto parece interesante. Este, aunque se cansa mucho, pero no pasa nada. Viajamos. Y hacemos 2 de fuerza. Venga, poco a poco. Fuerza 60. ¡Wow! Uy, ha subido de nivel. Perfecto. 96 de una. Solo nos quedan 200 más. Renuncia a dejar que el Heliobus absorba sus emociones a cambio de aprender técnica de espada. Justo entonces Jugo se marcha debido a un cierto caso de zombie. Ah, son Siro y 7 de marzo. Oh, ¿por qué pareces tan atribulada? Encontramos 2 zombies cerca del jardín del sosiego recientemente. Bueno, zombie quizá no sea la palabra adecuada. Las víctimas no presentaban rasgos del alpus ni lesiones externas evidentes, pero repetían un comportamiento extraño. ¡Qué interesante! De marzo, no te cortes delante de mí. Eso solo puede significar que se trata de un ciberzombie. No todo va a tener sentido de repente por el mero hecho de anteponer la palabra ciber. La persona sigue viva, así que no está bien llamarla zombie. Igual que cuando tú y Siro formaron la brigada cazafantasmas. Analicemos esto juntos. Ahora que la experta residente Bobo presenta el caso. Está bien. Algo podría encajar si juntamos nuestros cerebros. La primera víctima es un participante de la ceremonia de actividades estelares de... Cuando lo descubrieron tenía los músculos rígidos, los 2 brazos estirados hacia adelante y recitaba sin parar varios ejercicios.
La segunda víctima también es un contendiente de la ceremonia de habilidades estelares de combate. Un demonio caballero que domina la lanza. Lo descubrieron no sé qué, no sé cuántos. Las víctimas tienen algo en común. Ambos son concursantes de la ceremonia... Las víctimas tienen algo en común. Ambos son concursantes de la ceremonia de habilidades estelares de combate. Parece que el culpable apunta específicamente a los concursantes de la ceremonia. 7 de marzo, tú también eres una participante. Entonces, ¿será el siguiente objetivo? Primero deberías evitar hacer un análisis y dejarnos terminar de hablar. Además del hecho de que eran participantes, también tenían una característica similar. Ambos habían ido al jardín del sosiego a curiosear, después de leer los mensajes en el páramo paranormal del Luof. Estas víctimas creyeron que la penumbra vengativa del jardín del sosiego templaría sus habilidades. Pero entrenarse aquí, antes de empezar sus combates, un intento de aprovechar las energías mundanas absorbidas en este. Todavía hay gente que se cree en estas tonterías. Finalmente, Yu, el escolta almas de turno de la comisión de los 10 líderes, los echó. Al día siguiente empezaron a comportarse de forma extraña. Misterio resuelto, debe ser un Heliobús. También supongo que es un Heliobús que escapó y no anda de nada bueno. Creo que vi una historia parecida en una inmersión de Dianzo. Este tal Yu tiene 2 discípulos. Uno de ellos fue mordido por un zombie y otro fue encantado por una mujer fantasma. Nuestro Yu no tiene discípulos. Deja tu adicción a las inmersias y pon los pies en la tierra. Pero, ¿cómo quieres participar en la ceremonia de habilidades estelares de combate? Debes tener cuidado. No olvides contactar conmigo si algo ocurre. Buena suerte, juego. Espero que atrapen al culpable y cierren el caso pronto. Adiós. Juego se escabulle a toda prisa. Corre, wow, corre. Se lo puso apuntar a los contendientes de la ceremonia de habilidades estelares en combate. A propósito, Chiro, ¿y si probamos suerte en el jardín de sosiego cuando tengamos tiempo? ¿Podríamos ayudar a juego? Juego. Ahora puedes elegir caza sobrenatural nocturna en los recorridos. Perfecto. Aumenta eficiencia del elemento de la electricidad. El aumento del 60 al 20. Bueno, pues vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Bien, a partir de ahí podemos ir de caza sobrenatural al jardín del sosiego. La caza sobrenatural nocturna no solo se restaura mi estado anímico, también puede aumentar mis atributos de fuerza y tenacidad. Pues perfecto, oye. Venga. Tenemos nuevos de estos. Aprender. Another new move under my belt. I gotta find time to try it out. Ala, ejecutar esto. Let's do this. Vamos a ello. Esto parece ser que va a ser así. Anécdota de entrenamiento. Ante cierta lápida de tumba raposueño, un heliobús detiene a Hugo y a 7 de Marzo. Dicen que desean un arte de espada superior, y vine a enseñárselo. El arte de espadas de la tumba antigua requiere que los corazones de 2 personas se unan en uno solo, hasta que 2 espadas se conviertan en una. El heliobús ordena al dúo que entrenen juntas. Hugo le insinúa a 7 de Marzo que las palabras del heliobús no son del todo confiables. 7 de Marzo mira a Hugo. How should I go about this? Descuida, sé cómo usar 2 espadas al mismo tiempo. Porque necesitamos la fuerza. Bueno, sabía que 7 de Marzo podía hacer varias cosas a la vez. Perfecto. Y fuerza más todo. Venga. Aumentar el nivel de entrenamiento aumenta los resultados de la entrada. Bien, aumentaron. Dios de Time la for your prueba. second test. I'll be your examiner this time, and I'll be testing your ability to defeat enemies with unconventional moves. Ok. Grandpa always said that everything can be a sword, and that there are endless possibilities for learning swordplay in this vast world. If you want to defeat your opponent, you'll need your own secret move. Speaking of secret moves, I've prepared some flaming potent tea. Huh? Is that the flaming potent tea from Arumali? You got it! I saw this immersion where the hero drank the flaming potent tea and started stumbling and shaking all over the place. But then he managed to defeat his father's murderer with his drunken swordplay. Good example. Do you know how to do the drunken swordplay? No. I figured I could just learn it by drinking flaming potent tea.
Bueno, si no se intenta, no se sabrá That's nunca. not how it works in real life, Miss March. Concentremos en la prueba, maestros. Even if I don't know drunken swordplay, I've got other tricks up my sleeve. I've heard you've traveled a lot, Miss March. I'm excited to see how you incorporate your experiences into your swordplay moves. Your opponent this time is similar to the IPC mechs. Unsheath your swords and give it everything you've got. Nada. Ready. According to the schedule, there's a test today, right? Oh, I'm ready. 2 movimientos disponibles, perfecto. Another Vale. step closer Ya to nos queda star poquito. crazing glass greatsword. Venga. Está bien. Azure Dragon, White Tiger, less carbs. Watch this! Lower your weapon. Yeah. Oh, I get it. ¿Cuál está dando una paliza? ¿Pura o solo ha sido mi imaginación? Azure Dragon, White Tiger, less carbs. Watch this! Bueno, un par de ataques más. Y ya debería estar. Yeah. Commencing pacification. Venga, 7 de marzo. Muy bien. Hala, ya está. Sí, o medianamente fácil, aunque se le han quitado la mitad de la vida. También te están animando. Los espadas también te están animando. Wow. Vale, bien. Creo que en el último día debería dejar menos energía porque la recupera entera. Phew. That was tough. Those moves were pretty unconventional, but the way you've blended them into your swordplay was impressive. It's like you've developed your own unique style, Miss March. So, I thought you were just wasting your time traveling around with Yun Li's encouragement, but it seems like it's paid off. Well, well. Looks like someone's finally seeing sense. Ya vaya. Thank you both for your guidance. So, did I pass the test? Without a doubt. You aced it. Awesome! Hey, Mr. Teaching Assistant. Isn't it about time you showered me with praise? Sí, felicidades. I won't be modest this time. My skills have improved by leaps and bounds. Siempre le diremos sí, General felicidades. Jingyuan once told me that everyone has the potential to be my master. Not just Cloud Knight instructors, but also artists and outsiders. Actually, I was once convinced by Guinaifen into swallowing a sword. That's definitely not something you learn from regular practice. So, what do you think your odds are, March? Maybe around 30 or 40%? ¿Estarás listo para el duelo? Hope for the best and prepare for the worst. ¿Es otra línea de no inversia? Yep. You're sharp. From the test, I can tell that you still need some time to master your swordplay. But you did pretty well. Milk tea is on me today. Oh, yeah! Mira qué monos se van a volver. O después en algún lugar oscuro del UOFO. The Me encanta que progress sea un report lugar on the nameless oscuro. girl's sword training is complete. What should I do now, Specialist Scott? Huh? Are you being sarcastic or something? I mean, don't I have other important tasks to do? It feels like a bit of a waste of time to keep tabs on some random girl's swordplay training. A waste of time? No! This is about safeguarding the reputation of the IPC and the honor of the Amber Lord. Are you saying that March 7th can actually take down an Arumaton from the Artisanship Commission with a sword? Come on, an Arumaton is no match for our state-of-the-art mechs. Go and strengthen our mechs even further.
I refuse to believe that little sliver of metal can actually challenge our cutting-edge technology. But the armor's already pretty thick. No, it's not enough. Reinforce it more. If I lose face, it's like losing face for the IPC and the Ember Lord. Can we Madre mía. afford to let that happen? Se le va un poquito la cabeza a este señor. Understood. Pobrecito, pobre empleado, de verdad. Me ha fiado de él. Qué penita me da. A ver, primer entrenamiento. Me gusta. Vamos a viajar. Y vamos a ver. Oh, nuevos movimientos disponibles. Ah, mira, pues de esto también. Like, did I really just learn that? Perfecto. Ciencia de entrenamiento. Bueno, vale. Vamos a hacer eso. Fuerza 80. Fascinante. 7 de marzo y Juego se topan con un pomposo Neobús en la tumba Robosueño. Una vez me llevaron ante la justicia por matar a innumerables personas. El bus parece estar evocando sus recuerdos de inframundo. Si pueden recuperar la preciada espada forjada por mi amigo hace 6 siglos, con gusto les prestaré mi ayuda. Con un maestro de la espada tan épico ayudando a la causa, seguramente ningún oponente quedaría vivo. How should I go about this? Fuerza 40. Poseeme todo. No. Me da igual la posesión, te ayudaré a encontrar esa espada. Okay. Fuerza 16. Oh, aumentó. Perfecto, 22. Bien, ya lo Wonder conseguí. what I'll run into Te ayudará today. a encontrar pistas sobre el caso de los zombies. Venga. Uli. Echar es existir. Los recuerdos son pruebas de la existencia. Uli es un neón. A ver. 7 de marzo y tú llegan al jardín del sosiego en plena noche para jugar a resolver. El bus se dedica a atacar a los participantes de Cámara de Vidas, como era de los lados. Oh, es asombroso. Brota una luz espiritual de tu coronilla. Debe tener el físico de un prodigio marcial, a tanto un genio marcial que solo aparece una vez cada siglo. Debes dejar de elogiar tanto así de marzo, podría quererte de verdad. ¿A qué te refieres? Soy una genio marcial nata. Dejas que te posea, tus meridianos centrales se activarán al instante, lo que te permitirá alcanzar el esfuerzo de un siglo en poco tiempo. Victoria es la ceremonia de habilidades estelares de combate, será pan conmigo. ¿Has dado pelar a mi espíritu competitivo? Imposible. Escóndete en las sombras y muestra. Me descubriste. Sinceramente soy un maestro de todas las artes marciales de todas las escuelas. Deja que te toque la cabeza y podré impartirte todas mis habilidades enormes. ¿Cuál es el precio? Supongo que no es a convertirme en un zombie y hablar sandeces. Olvídalo, no aprenderé nada de eso. ¿No quieres? Me temo que eso no depende de ti. Mis clases son gratuitas. No hay remedio para aprenderlas. Lo único que 7 de marzo puede ver en es oscuridad. Innumerables artes marciales de una miriada de estilos y nada más. Dos apareciendo en su mente. Por desgracia, ni un solo movimiento está relacionado con la esgrima. ¡Ah! No tengas miedo, Marzo. Aquí voy. Casi llego tarde. Menos mal que estabas aquí, Juju. ¿Lograste someter a ese Liobus tan entusiasta? Sí, sometí a ese Liobus vagabundo con la calabaza. Pero una umbra. Uf, de repente no puedo mover los brazos ni las piernas. Te aplicaré un talismán y luego tienes que descansar bien. Un tiempo después. Creo que llegué al fondo de ese misterio de zombie. Heliobus se aprovechaba de la voluntad competitiva de los contendientes para canalizar sus marciales en su... Como levantar los brazos y las piernas, como mover el cuerpo, una infinita que entraba en sus mentes. Lástima que no seamos como en Heliobus. Semejante magnitud de información solo conseguiría sobrecargar nuestras mentes y dejarnos inmóviles. En cambio del aprendizaje es una calle de sentido. Yo personalmente he aprendido a salir dolorosa lección. Lo que ocurrió no fue aprendizaje en absoluto, no fue más que un puro shock mental. Ahora que te has recuperado, debería volver a sellar este Heliobus. Volveremos a encontrarnos. Adiós, Jojo. Jojo se escabulla toda. Pensaba pasar un rato con Jojo hoy, pero tiene cosas que hacer.
dejaremos para la próxima. Es agotador estar poseída por un Lebus, Siro. Vamos a comer algo rico. Ñam, ñam. Bien. ¿Podía hablar con un fantasma ahí? ¿O solo me ha parecido a mí? Bueno. Caza sobrenatural. Vale, pues vamos a esto. Bueno, ya que hemos hecho 3 de estas... Pero es que hacer... Vamos a hacer así. Venga. Oh, mira, más movimientos disponibles. Es verdad, este. Extender movimiento. Y este no podemos. Did I Todavía me queda. really just learn that? Ah, no, mira. I guess I am pretty awesome after all. Nice, ya está. Ir. A ver, ¿cuál asignamos ahora? Este. Se alcanzan los requisitos del aprendizaje. Movimiento bien importante. Y... inflige daño de precisión espada una vez adicional. A ver, la fuerza ya la tenemos. Acción y destreza, vale, estas dos y estas dos van unidas. 200 y 200 de tenacidad, pues vamos a hacer este. Y así hacemos tenacidad y luego ejecutar esto, venga. Fuerza 12. Y eso. I learned so much today. Mente de percepción. Venga, vamos a hacer mente la percepción. Ah, bueno, la percepción es esto. Bueno, sí. I'll fight 10. Oh, otra historia interesante. Varios escoltados nos invitan a 7 de marzo a jugar a un juego de invocación de espíritus. Para el personal de la comisión de los 10 líderes, la invocación de espíritus no es más que un juego de superstición que pone a prueba la tenacidad de lo físico. Pero cuando 7 de marzo pregunta cómo pueden mejorar sus habilidades con la espada, los escoltados con comienzan a empujar ligeramente el ataque. 7 de marzo decide obtener la respuesta que desea. What do you recommend? La fuerza para mover montañas, crear su astucia táctica y una fuerza pero los escoltados están distraídos. ¿Qué expresión tan malvada? ¿Te poseyó un espíritu? That's enough training for today. I need to Vale, está wonder bien. what I'll run into today. Venga. La comisión de los 10 líderes soy yo, el tutor Eliobus demasiado ansioso. Ya no perjudicará a nadie. Los participantes de la ceremonia de habilidades de combate que cayeron en sus torres también han recuperado cultura. Gracias a ti y a Siro se provocó esta pequeña crisis. Gracias a ti también, Jojo. No me extraña que seas jueza de la comisión de los 10 líderes. Había algo que querías decir la última vez. Cuando el señor Cora dijo que podía transmitirme los recuerdos de la práctica de la espada, voy a admitir que me sentí un poquito intentada, solo un poquito. Idea es bastante buena, Quería que el señor Cola me ayudara entonces para aprender al menos un movimiento 2, pero me daba vergüenza decirlo. Porque Jojo estaba demasiado ocupada para dejar estas tareas por la tuya. No rechazaste el aprendizaje industrial. Sería estupendo que dejaras de inventar términos tan novedosos. Si no me hubiera topado con ese Leobus, no habría comprendido la enorme distancia que separa mis conocimientos y mi dominio de la espada. Eso no es un atajo para aprender esgrima en absoluto. En esto estoy muy de acuerdo con 7 de marzo. He oído hablar de un método mucho más suave y seguro que el de los Leobus, que puede instalar en tu mente recuerdos inexistentes de esgrima. En ese caso, ¿me harías igualmente? Puede que aún así tenga que rechazarlo. Creo que tengo que pensar en eso, y experimentarlo yo misma para convertir la espada del maestro Yankee y la espada de la maestra Yuli en la espada de 7 de marzo. Admito que tienes razón, chica. Si mi viaje no fuera más que un proceso de copiar y pegar, ¿no podré superar a los dos maestros?
Parece que tuviste una gran epifanía. Para que yo hable de cosas tan filosóficas, debe significar que he calzado nuevas cotas con mi arte de la espada, ¿no? Será eso. Cruzas un par de pasajes de un libro de autoayuda. Es iluminante. Si de verdad crees todo eso, deberías entrenar aún más tus. Tengo algo de tiempo libre después de atender este asunto. Si necesitas ayuda para enfrentarte a Scott, ven a verme cuando quieras. El señor Cola y yo definitivamente te ayudaremos. Claro, gracias, Huevo, señor Cola. Y... Vale. Realizar cada actividad por primera vez aumenta en 9 puntos adicionales la fuerza y la tenencia. Mira, pues bien. If you keep upping the training, I'm gonna start skipping class. No pasa nada, se va a quedar a 0. Another new move under my belt. I gotta... Venga. Bien, multiplicado. Trabaja y no jugar hace que... I learned so much today. Venga. Before we start the test, there's something I need to tell you, Miss March. I've received a challenge letter from Scott. Ah, He's interesante. made thorough preparations, contacting the Realm Keeping Commission, and getting approval for a martial arts exchange event. He even chose Arumali as the venue. Seems like he has some connections there. However, according to the rules, the person receiving the challenge letter has the right to decline the challenge. Declining would be like admitting defeat. Of course I'll accept it. But before that, you need to pass the final test, the graduation exam. A ver qué tal. ¿Te vas a graduar, Marzo? I'm surprised too. Well, it's not really graduation. It's just that the opponent for this exam is your master, Yenqing. Oh, When vaya. General Jing Yuan was teaching me swordplay, he used to personally spar with me during crucial moments to assess my skills. After all, the master should be the one who is most aware of their students' strengths and weaknesses. But, Master Yenqing, facing you in a duel, do I really stand a chance? How Como will si we no ever hubiésemos find derrotado out if más you don't naves. even try? Are you only scared because I'm your opponent, Miss March? Vaya, vaya. Unsheath your swords and get ready, Miss March. The duel starts now. Ah, bastante complicante. Final test. I'm a little nervous. Ah, mira. Oh, come on, March 7th. You got this. Venga, tú puedes. Y que encima estamos por una de estas superior. Así que esto va a ser bastante sencillo. En principio. Azure Dragon, White Tiger, less carbs. Watch this. Me encanta lo del Bubble Tea. Sword, heed me! Oh, I get it. Azure Dragon, White Tiger, less También carbs. está lanzando Watch muchas this. cosas al mismo tiempo. You're all in on it! Out of moves! Yeah. Azure Dragon, White Tiger, less carbs. Watch this. Awesome. Esto I failed. ha sido bastante fácil, sí. El mejor momento, vamos, 10 más. Bastante sencillo. A ver. Not bad. You've made it this far, Miss March. You've passed the exam. Bien. Oh, Sí, felicidades. I told you compliments make me better. With Perfecto. your swordblade skills, you can effortlessly take down IPC Max, March. Yeah,
pretty confident too. But looking back, haven't you learned something more important than just swordplay? Yeah, I've not only learned swordplay from masters, but I've also met a bunch of people and gained a lot of insights from my experiences. Those experiences will nourish your sword skills. It's just like Master Yunli said. Everything can be a sword. And there are endless possibilities for learning swordplay in the vast world. Todo puede ser una espada. That actually makes sense. Now, I'd love to hear your suggestions on how to defeat Scott. Trátalo sin hacer trampa con tu espada. Por supuestísimo. Yeah, I'll show Scott the power of the Xianzhou swordplay that he despises. Por I remember supuestísimo. Yanqing once said, there are many ways to defeat villains. But if you want to become a true hero, you have to focus on self-improvement. Do you feel any closer to becoming the great hero you've always dreamed of? Ah, yes, absolutely. The great hero within me is definitely up to the task. Pues vamos a Callejón Auron. A por Scott. A derrotarle y darle una patada en el culo. Well, well, if it isn't our hero, March 7th. I'm not hiding or backing down. You challenged me, and I'm here to accept it. Venga. But I'm curious, why pick Arum Alley of all places? It's packed with tourists around, and it'd be bad if someone got hurt. Why Alroom Alley? Well, your buddy knows the answer to that. Sí. Sobre todo aquí perdiste una apuesta y ladraste como un perro. I can't deny it. That fateful day left a mark on me. That's why I chose this place. I want to show all those people who laughed at me that I can stand on my own Le va a 2 feet salir again. el tiro por la They'll be culata. like, what? That Scott is back again? What's he got up to this time? They'll see that I, Scott, who was once shamed in front of everyone, is back in Alroom Alley to restore his honor. Por supuesto. They'll see that it won't be me squealing like a pig today, but you! Buscas vengarte de la persona adecuada. Right person? No. I want to enact revenge on the entirety of Alroom Alley. But then, wait, where does bullying the owner of the Sleepless Earl fit in with all of this? Ah! Shut up! Que no tiene nada que ver. I have my principles. I refuse to spend my life haunted by what happened in Alroom Alley. Do you think I'm just some sort of IPC small fry? Sí. Lo I've creo. been patient for so long, just waiting for the right moment. I don't care about proving my greatness. It's about showing everyone in Alroom Alley that I will reclaim what was taken from me. Agárrame el sermón, no vas a recuperar lo que perdiste. No, you won't. I've been keeping an eye on you. Seriously, do you really believe that you, a rookie who's only been learning Ay, Dios mío, swordplay señor, for cállese ya. 15 days, ¿Eso qué can eres? defeat my invincible mechs? Dream on! Enough with the talk. Let's get down to business, boys. Gracias, cállate de una vez, vamos a cerrar la boca. Once you bite the dust, you'll know what I'm capable of. Venga, 7 de marzo. A por él. Vamos, Not very sportsmanlike. porque son muchos enemigos, así que no sé si... Ah, bueno, Azure Dragon, White Tiger, me callo. less carbs, watch this! Parece ser que sí. Toma, totodón. Ya vamos a curar el todo eso. Sí, está bastante.
Correcto. Now watch this. Guau, la hostia que la madre. Not very Bueno, pues ya sportsmanlike. estaría, ¿no? Dragon, White Tiger, Sin Less Card. despeinarse, Watch oye. this. Sin despeinarse. Las sustos que le acabo de meter. Azure Dragon, White Tiger, Less Card. Watch this. Ok. Pues nada. Ala, chitar como un cerdo. Ah! You pathetic losers! How did you all lose to that rookie? Hey, stop blaming others. Didn't you lose to me too? Tum, tum, tum. So, does that mean I have to? No way! This can't be happening! How could a tiny piece of scrap metal defeat the IPC's mechs? You guys must have cheated! This doesn't count! I demand a rematch! Scrap metal, huh? The key to victory is never the weapon. It's the person wielding it! En realidad, respeto que estés dispuesto a cumplir la muestra. I'll respect you too. If you keep your word. Enough! Fine. I've done this before anyway. I apologize. I want to apologize to the owner of the Sleepless Earl. It's my fault for causing trouble and making a scene on purpose. Quedarse en silencio insinuándole. Hey, Mhm. remember what you said? What about squealing like a pig? Make him squeal! Make him squeal! Qué cruel es la gente, pero es que I wanna get this on se lo video. merece. Es que se lo It's merece. happening all over again. All right, but before I squeal like a pig, there's something else I want to say. Se mete el solo en estos embrollos. IPC mechs are a total joke. Oink! Oink, oink! Oink! Oink, oink! Oink! A ver, me da un poquito de lástima, pero es que es culpa suya. El pequeño interludio terminado, pero el adiestramiento con las continuo. Yo lo siento mucho, pero es que se lo merece. En realidad no lo siento. Nada, nada. Dices, con mis habilidades, el señor Shiyan debería narrar las hazañas de una espada china como empieza el entrenamiento. Duelo de espadas. Wow. Pues ahí hay bastantes por hacer, ¿no? I kinda want a milk tea. Let's go get Se one hace after por training. diferentes mediante diferentes encuentros de batallas de espadas. Todos los ayudantes, las anécdotas de entrenamiento, los finales de la historia pueden ser distintos. La que completas la historia de un encuentro de práctica de espadas, además de experiencia práctica, por lo que puede aumentar atributos en la siguiente ronda de entrada. Completar una historia mediante un encuentro de práctica de espadas es lograr la función de retroceder en este encuentro específico, por lo que podrás explorar rápidamente otros finales. Oh, por cierto, si quieres te acompañar en... Si quienes te acompañan en tu aprendizaje son personas distintas, las historias que sucederán también serán distintas, tío. Está pensando en si sería posible aventurarme en encuentro. Y si hago esto, lo de retrocede final. En fin. Retrocedemos el tiempo cuando supero la prueba final. Not bad. You've made. Oh, Bueno, sí. Sí, felicidades. Esto ya lo hemos leído. with your... Yeah. But... Yeah. Those experiences. That... Hacemos esto Actually, now, rapidito. I'd love... Y vamos a hacer el otro final. Let's do it! I remember Yan Qing once said, "There are many ways to defeat villains." Do you feel any closer to becoming the great hero you've always dreamed of? Bueno, si esto es lo mismo. Absolutely. Es lo mismo. Vale. Habla con Hu. Vamos a... Uy, a mí. Vamos a hablar con Hu. You two, we heard that Scott sent you a challenge, so we were wondering if there's anything we can do to help you defeat him.
Thanks, Wawa. You've already been a huge help by teaching me how to use the exercising tools. Even though I've only been learning swordplay for a short time, I'm confident I can take down the IPC mechs. Don't mention it. It's actually me who should be thanking you, March. But seriously, didn't he kick Scott's butt already? So why is he back again? Don't humans ever learn from their mistakes? No, Mr. Tail. There's a saying, revenge is a dish best served cold. But Scott hardly has any patience. He couldn't resist the temptation to get back at us. Still, if that's how I beat him, it'd be a little less satisfying. ¿Es posible forma ideal de dar una lección? Actually, I have no idea. I get it. Some people never learn, no matter how many times you knock them down. They'll never admit defeat or learn anything. Efectivamente. So, how do we get him to admit defeat? ¿Tienes alguna idea, señor? Listen, kid, I'm not trying to rag on you, but you're always playing into Scott's hands with your approach. He set up these rules for a fight between his mechs and your sword, and you agreed. Then he laid out what to do if you win or lose, and you agreed again. It's basically just another one of Scott's organized sports events, and it's not even fun if you win. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué opinas, señor Cola? Looks like you've come to the right person. I'm a heliobus, and I've got a few tricks up my sleeve. Just remove my seal, Wawa. ¿Planeas poseer a Scott? Just possessing him won't be enough. I'm gonna get inside his head. Madre mía. Oh, just wait and see. I'll make Scott change his mind and admit defeat wholeheartedly. What do you say? Oh, you're awesome, Mr. Tail. Lo dejo en tus manos, señor Cola. A ver qué sucede ahora. Goku hace algunos preparativos sobre las recomendaciones del señor Cola, entonces se dirigen a la calle Aurum, tal como Goku. Well, well, if it isn't our hero, March 7th. I'm not Bueno, si hiding. esto es lo We're here mismo. to fight. What's wrong with you people? Sending me a threatening letter? Who are you trying to scare? A threatening letter? What are you even talking about? Oh, stop playing dumb. Didn't you slip this into my pocket? Mr. Scott, a great sinner of arrogance and insolence. You have inflicted your twisted lust for power upon that innocent shop owner and insulted the extraordinary art of Xianzhou swordplay. We have decided to make you confess all your crimes in person. The time for change is now. Your twisted desires will be stripped away by us. The writing is terrible. I wouldn't have understood Ay, a it lo if you hadn't Persona just read 5. it to me. What the heck did you just say? Hey, who said that? No one said anything. You must have imagined it. Well, enough for chit-chat. March 7th, I'm going to make you bark. I didn't even see her draw her sword. Oh. Time seemed to freeze, Wow. and all I saw was a flash of green fire. In an instant, I remembered staring out at the sea as a child, glimpsing a faint green light through the thick fog, which turned out to be the home of that girl, Rakshmi. Seriously, who lights a green lantern in their house? Those guys must be nuts. Why am I suddenly remembering these things? Is my life flashing before my eyes? Am I dead? Ok. Looks like this is Scott's mind. I'd better find where his most twisted desires are lurking. Hola, Kerly. ¿Qué tal estás?
A ver, ¿dónde están sus recuerdos más retorcidos? Escuchemos. Scott, get your butt over here. Pues yo aquí estoy, This guy terminando looks esta historia. just like his old man. Humans spend decades trying to heal their childhood traumas, and Scott might be no different. Cuando terminemos este final, pues What's terminaremos. with all the yelling on the weekend, Dad? We're sleeping. Sleeping? How many times do I have to tell you? Do credits sleep? Does the free market sleep? Does the invisible hand sleep? Forget it, we'll discuss this later. Pafana's parents came by earlier. They heard about Pafana breaking his leg while playing Skydart, and they found out that you carried him to the hospital. So they decided to visit the father of their son's best friend. So, Scott was kind-hearted as a kid. You idiot! Aren't you and Pafana competing for the captain position on the Skydart team? Why are you befriending your own rival? And you even carried him to the hospital? Hombre, si alguien se rompe una pierna, pues lo normal es llevarlo al hospital. No sé, señor. Lyndon Scott, how many times have I told you that our Scott family crest is the lone wolf? And our family motto is no enemies, no friends, only prey. Would you carry your prey to the hospital? ¿Sabes? Well, Bueno, en fin. Little Scott was pretty unfortunate to be born into such a Pobrecito. family. Pat. But, Dad, I broke his leg on purpose. If I hadn't taken him to the hospital, others would have ¿Decías suspected que era me. empático? Wait, what? Ah, so that's how it is. Oh, gee. I'm niño? so sorry, Scott. I shouldn't have scolded you. Oh, I apologize. Vaya. It's okay, Dad, because you're the best. I guess the apple doesn't fall far from the tree. It seems his most twisted desires Ok, aren't no here. es una buena persona, de acuerdo. Podemos proseguir. What the fuck? A ver. Esta Scott escena. Sr., you're suspected of accepting a huge bribe. Now come with us. Ah, the old guy got caught. I knew this day would eventually Su propio come. hijo. Wow. I only have one question, Captain. Who sold me out? An internal tip-off. We're not allowed to disclose any details. Su propio hijo. An internal tip-off. Most of those involved have neither the motive nor the evidence. Who could it be? It was me, Dad. I turned you in. You? Scott? You're the one who turned me in? Oh, man! This guy is heartless! The old guy looks like he's about to cry! I'm so proud of you. Proud? En fin, ok. Dad. Use me as a stepping stone to reach greater heights. Lyndon Scott, you are the pride of the Scott family. A true lone wolf. And your dad is so proud of you. I'll do as you've taught me, Father. Pero, Jeez, this guy is simply hopeless. His most twisted desires aren't here at all. ok. A ver, ¿ahora qué? Hey, Scott, my best buddy. I'm getting transferred to the Tartarian. Let's grab a drink after work. This guy actually has friends? Maybe I can find something here that'll make him change his ways. A ver. The Tartarian? That's the frontier fortification vessel, isn't it? You haven't slipped up at work lately, have you?
Ha ha ha! So it was you who meddled and got me transferred, right? No one else on our team has the skill to pull something like this off. Come on! Why am I not surprised at all? It couldn't be helped. Your position was so desirable, I had to make a move. It's not just about the position, is it? There's also Rakshmi. No one will ever compete with you for her Uy, again. celitos parece. Rakshmi? Glimpsing a faint green light through the thick fog. Could it be that Rakshmi is the love of Scott's life? Puede ser. Please, promise me that you'll treat her well. Of course, Ashavat. Go to the Tartarian without worries. I'll take care of her while you're away. Seems like his most twisted desires are not here either. En fin. Ok. Continuemos. Vale, aquí están tus How long deseos. have we known each other, Scott? Around 7 or 8 years? Why? We've been working together for so long, and I just realized our hometowns are so close to each other. Talk about a coincidence. Sí, sí, Yeah, coincidencia. we never get a chance to talk about this stuff at the office. Oh, I didn't realize Scott was actually a scumbag with a pure heart. No tiene corazón puro. All these years, there's something I've been keeping to myself. Too afraid to tell you. You like me, don't you? Why are you being so blunt? Oh, well done, Scott. I like your straightforward style. Yeah. I want to be your girlfriend, Scott. Gotcha, Scott. Ooh, I found your weakness. A ver qué le suelta. Gotcha! Gotcha off guard! Wait, what? I recorded everything! You know office romances are strictly forbidden in our department. Once I make this recording public, you'll never be able to compete with me for the specialist position. What the? Well... All right. That's exactly what I love about you, Scott. What the heck? ¿Qué mierda? I'll step aside for you. But when the day comes that I surpass you in the same manner, I hope you'll acknowledge my intentions. Thanks, but no thanks. I'm a lone wolf, remember? Oh, he's such a jerk. Sí, es una mierda de imbécil y de todo. Dios mío. Is that a wolf? Wait. No, that must be Scott himself. The crown behind him must be his most twisted desire. Oh, finally, I Es la found persona the depths 5, of tío. your Me encanta. hopeless soul. I'll strip away your twisted desires. Who are you? This is my place. How did you get in here? I can come and go as I please. Do I need your permission? Let me tell you something. In your quest to reach the top, you've trampled over everything that's decent. It's all about success. I'm the pride of the Scott family, a certified lone wolf. I'll do whatever it takes to reach the pinnacle of life. But are you truly happy? You've sacrificed your family, your friends, and your love. All for those meaningless credits. Ask yourself, are you truly happy? Am I happy? Am I truly happy? Oh, I'm so happy! I'm ecstatic!
You couldn't even begin to imagine how happy I am! Sacrificing my emotions? Ha! What a joke! What good do my emotions do me? Can they turn into a delicious meal or a glass of wine? Can they pilot a starship? Or buy me a mansion? So, answer me this. Do you think anyone would pay credits for my emotions? No way! But I can trade my credits for emotions. With enough credits, I can make anyone my friend. Ay, Dios mío. This man is truly hopeless. Maybe I need to try a different approach this time. A ver. But I'm not about to spend my hard-earned credits on something as pointless as emotions. I'm a lone wolf. A lone wolf from the Scott family. With no enemies or friends. Only prey! Bring it on, Scott the Lone Wolf. I'll show Hace gracia, you pues, what I'm made of. supuestamente está basado en un zorrito. Un zorro contra el lobo. Ah, y tengo que luchar contra ellos. Bueno, pues no. Ill fate descends. How familiar. Receive divinity. Don't worry, it's just a scream. Eternal sleep. The dead return! Ah, pues mira que bien. That's half the work on the still waters of oblivion. This ends here. I weep for the departed. It too shall fall. Destiny isn't ill tidings manifest. Memories beneath the waters lies an endless abyss. Perfecto. Destiny is apparent. Ill fate descends. Toma tu AU. In the name of a will forged in ice. Never Poner el falters! escudito. Another journey destined for oblivion. Bien. Pues ya está bien. Completado el desafío. Specialist God! Specialist God! What's the matter? Oh. Specialist Scott, March 7th swung her sword, and something green entered your body. Then you froze and started muttering something. Are you okay? Hey! March 7th! What did you do to Specialist Scott? Me? I didn't do anything. Seriously. Mr. Tail, what did you do to Scott? No lo poseíste, ¿verdad? Come on, what are you thinking? I just stripped away his most twisted desire. A ver qué sucede. Watch what's about to happen. Oh, Scott seems weird. Did you really make him change his ways, Mr. Tail? Well, this is my first time doing something like this, so I'm not sure how things will turn out. Oh, pero señor Cola. You've managed to make a guy like him turn over a new leaf. You're amazing, Mr. Tail. I'm even more amazing than you think. Look, it's kicking in now. Madre. Specialist Scott, what's wrong with you? Follando. ¿Qué mierda? Specialist Scott, snap out of it! What have you done to him, Mr. Tail? I removed his twisted desires, and now he's genuinely trying to become a lone wolf. Ay, por Dios. Esto es lo que llamas cambiar What would tu you vida. call it then?
even a feral wolf is better than what he was, right? Don't bite me, Specialist Scott! Pero... Pobre doblador. Run for your life! De Specialist verdad. Scott has gone insane! Actor de voz. Pobre actor de voz. Varios empleados de la corporación salen corriendo de inmediato y Scott los persigue a 4 patas. Aw, I thought Mr. Tail would possess me and teach me some super cool heliobus swordplay. Nah, I told you, I'm not really one for violence. Madre mía. Y el interludio terminado. Investimento con la espada de 7 de marzo. Pues nada, supongo que yo. En Game of... Por aquí termina nuestra historia de hoy. Siguiente entrenamiento. Finales completados. Vale, pues ya está. Ah, pues mira. No son tantas historias entonces. Someone stopped me on the road No earlier. son They 4. said I was a 1 in a million super talented martial arts genius. Eidolon. Estoy. Venga. Ok. Pues nada, el próximo día haremos esta y luego esta y luego esta. Son 3 días más. Esto. Estoy un poquito confuso todavía del todo. Veamos esto. Veamos esto. Le vamos a subir a Eidolon. 7 de marzo, ¿dónde está? Aquí. Eidolon. Aquí. Finally, some recognition for training my Vale. butt off. Vamos a ver si podemos comprar. Podemos comprar 3. Podemos comprar 4. Perfecto. Así que podemos tirar una. Vamos a tirar, vamos a hacer una tirada. A ver. A por este señor. No me va a salir, pero tiramos a por este señor. No. Moradito. Oh, mira. Ha salido ella. Vale, pues... Pues nada. Necesitaremos 8 más para volver a tirar. Y... hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Gracias a todos por acompañarme. Y probablemente el próximo día que hagamos con Honkai... ¡Hombre, Norza! Llegas justo cuando me voy a ir. Lastimosamente. ¿Qué tal estás? Cuando me voy a despedir, leo tu mensaje, escucho tu mensaje. Si yo escuchar los mensajes de Twitch. Espero que estés bien, yo me voy a despedir ya. Yo estoy bien, con mucho calor. Aquí hace mucho calor. No me gusta el verano. El verano es horrible. Siempre hace demasiado calor. Estoy deseando que se acaben estas temperaturas. Que vuelvan a bajar. Estamos todos en un perfecto nivel. La universidad a tope. Pues ánimo con la universidad. Tú puedes. Seguro que lo consigues. Confío en ti. And do it. Bueno. Ya nos contarás la próxima vez que nos veamos. Aquí por el chat, ¿qué tal te va con la universidad? Ostras, 98% ciego, qué mal. Ostras.
tiene sentido. Pues qué putada. Es una putada bastante grande. Porque yo pienso que la vista, realmente la vista es el peor sentido que puedes perder. La verdad. Bueno. No, tengo mi cuenta principal y con esa me basta, me sobra. Gracias, Nightbot, por hacerme ver que tengo eso mal configurado. Oh. A ver cómo es. Bueno. El bueno haciendo bien su trabajo. La música de Chile. Espero que encuentres a alguien a quien heredar tu cuenta. Yo me voy a despedir ya por aquí. Y puedes pasarte cuando tengas tiempo y tal, al menos a escucharnos. Nos vemos. Adiós.